Hello everyone. In this video, I am going to explain about the Gray code. First point, it is a non-weighted code. What is meant by weighted code? The example for weighted code is our BCD, binary coded decimal. There the weights are 8421. Means every binary is weighted with 2 power of that position. Okay, means the LSB is weighted with 2 power 0. Next bit is weighted with 2 power 1. The next bit is weighted with 2 power 2, and the last MSB is weighted with 2 power n, like that. So if the bits are multiplied with the weights, that code is called weighted code. But the Gray code is a non-weighted code, means it has no weights. The bits are not having any weights. In the last video, I covered XS3. XS3 is also non-weighted. Why it is non-weighted? Because to convert any binary into XS3, you have to first convert that binary into BCD. Then for that BCD, you have to add the decimal 3 in the form of 4-bit binary. Okay? Means, though the BCD is weighted, as you are adding 3, totally it gets non-weighted. Okay? So BCD is a weighted code, XS3 is a non-weighted code, and this Gray code is also a non-weighted code. Another point regarding the Gray code is, it is a reflective code. It's a reflective code. Okay, I'll explain what is the meaning of reflective code. And another point, it is unit distance code. Unit distance code. Okay, రెండిటిని next video lo meeku explain chestanu. Okay, so okay, then now we'll get Gray code for the given binary. Means conversion from binary to Gray. Okay, so now let the binary be like this: Bn, Bn minus 1, Bn minus 2, etc. B0. Okay, and manam convert chese Gray ni manam Gn minus 1, Gn minus 2, etc. G0 anukunnam. Okay, where B0 is the LSB, Bn is the MSB, and here is the LSB of Gray code, and this is the MSB of Gray code. Okay, so what's the rule? Is how to convert this given binary into Gray. Yes, elante MSB is same. Gray code MSB is equal to MSB of your binary, and then the next bit of the Gray, Gn minus 1, is equal to Bn exclusive or Bn minus 1. Okay, and the Gn minus 2 is Bn minus 1 exclusive or Bn minus 2. Okay, etc. G0 is equal to B1 exclusive or B0. This is the formula to convert binary into Gray. Okay, shall we take an example? Yes. Convert S1010 binary into Gray code. This is the question. Okay, yes. Very simple solution. What's a binary? Binary is 1010. So ఇప్పుడు Gray code ఎలా వస్తుంది? Yeah. ఏమన్నారు ఇక్కడ? MSB so same. So ఇది MSB, ఇది కదా MSB. So MSB ని as it is గా చేసుకోండి. Okay, then the next bit of the Gray is the exclusive OR between the Bn and Bn minus 1. Okay, so అంటే ఈ MSB లో తెచ్చుకున్నాక ఈ రెండింటికి మధ్యలో మీరు XOR చేయాలి. 10 XOR. ఓకే, మీరు కావాలంటే XOR ట్రూత్ టేబుల్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. XOR output is 1 only when the two inputs are different. Okay, అంటే ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ 10 గాని 01 అయినప్పుడు మాత్రమే 1 ఉంటుంది. For the rest of the cases means 00 ఉన్న 11 ఉన్న the output is 1. Okay, so ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి what is the result? 1. And తర్వాత
సో ఇప్పుడు మరి ఈ పొజిషన్ కావాలంటే మీరు ఈ రెండింటికి XOR చేసుకోవాలి. 0 and 1 XOR is again 1. Then ఈ పొజిషన్ కావాలంటే ఈ రెండింటికి XOR చేసుకోవాలి. Okay, 1 and 0 XOR is again 1. Okay, so for the binary 1010, the gray code is 1111. Okay na? So simple గా MSB ఇలా పెట్టేసుకోండి. ఇంకా తర్వాత to get the rest of the numbers సింపుల్ గా ఈ ప్రీవియస్ దానికి నెక్స్ట్ ఉన్న బైనరీకి మీరు XOR చేసుకోవాలి. ఓకే, I'll take another example. Convert 101011 into gray code. Okay, I'll take the binary. One zero one zero 1 1. So what is the gray? ఏం చేయాలమ్మా? MSB ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టేసుకోవాలి. ఈ రెండింటికి మధ్యలో XOR చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇక్కడ వేసుకోవాలి. 1 and 0 XOR is 1. Yes, again ఈ రెండింటికి XOR వేసుకోవాలి. Yes, 0 and 1 XOR is 1. Again for 1 and 0 you have to make XOR. 1 and 0 XOR is again 1. Then 0 and 1 XOR, 0 and 1 XOR is 1. 1 and 1 XOR, 1 and 1 XOR is 0. So what is the gray code? Gray code is 111110. Okay, so this is the way of converting the given binary number into gray code. Okay, so now we'll see the reverse. Conversion from gray to binary. Let the given gray be Gn, Gn minus 1, etc. G0, and yes, you have to find the binary for the given gray. That binary be Bn, Bn minus 1, etc. B0. Okay, then how to get binary? Bn అంటే MSB ఏమవుతుందంటే Bn is Gn, Bn minus 1 is Bn exclusive or Gn minus 1. Then Bn minus 2 is Bn minus 1 exclusive or Gn minus 2. And the last bit B0 is B1 exclusive or G0. Okay, so this is the expression to find the binary from the given gray code. Okay, I'll do some examples. So inna తీసుకున్న అవే చూద్దాము ఒకసారి. Convert the given gray code 111 into binary. Okay na? Yes, and see the solution. Yes, what is the gray code? The given gray code is 1111. So you have to find the binary. Yes, ఏం చేయాలి? MSB as it is గా ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఈ 1 ని వచ్చిన Bn ని Gn minus 1 తో మీరు XOR చేస్తే you will get Bn minus 1. 1 exclusive or 1. ఇక్కడ exclusive or చేయాలి. 1 exclusive or 1 is 0. ఇది వచ్చాక ఈ Bn minus 1 ని దీనితో XOR చేయాలి. Okay. So 0 and 1 XOR is 1. ఇది వచ్చాక you do XOR for these two. And 1 and 1 XOR is 0. Okay. See the answer. This is your binary. 1010 is your binary. Okay. ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి పాస్ ప్రాబ్లమ్ తో. The second one. Convert the gray 111110 into binary. Okay na? Yes. What is the gray code?
1 1 1 1 0. So how to get the binary? Okay, 1 అని ఏం చేయాలమ్మా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 is మీన్స్ ద MSVs ఆర్ సేమ్. ఇలా వచ్చేసాక ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన 1 ని దీంతో XOR చేసుకోవాలి. ఓకే, 1 and 1 XOR is again 0. ఇప్పుడు ఈ 0 ని దీంతో XOR చేసుకోవాలి. Yes, 0 and 1 XOR is 1 again. Okay, next ఈ 1 ని దీంతో XOR చేయాలి. 1 and 1 XOR is 0. Fine. Then 0 XOR with 1. The result is 1. And 1 XOR with 0. The result is 1. Okay. So verify the answer. 1 0 1 0 1 1. Okay. Yes, already chesam kada problem okkar chuskondi. Yes, this is your binary. I'll take another example. Convert 110010 into binary. Okay, then let's see the solution. చాలా ఈజీ అమ్మా, నాతో పాటు మీరు కూడా చేస్తూ ఉండండి ప్రాబ్లమ్ ని. 110010. సో దీని నుండి బైనరీ తెచ్చుకోవాలంటే 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టాలి. ఎస్, తర్వాత ఈ 1 కి XOR. సో 1 1 XOR is 0. 0 0 XOR 0. 0 0 XOR 0. 0 1 XOR 1. 1 XOR with 0 is 1. Okay, so the answer is 1 0 0 1 1. Okay, so this is the way of converting gray into binary. Okay, thank you for watching this video. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.